Who is sharing the screen? Arshi, are you sharing? Okay, share करो. Yes, anyone else? किसी और को किसी फोटोशॉप के किसी और टूल में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकते हो बेटा. यहाँ अपना वर्क अपना क्लास में शेयर कर सकते हो. You can also send me the screenshot or the files after using the Photoshop tools. ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मुझको सेंड भी कर सकते हो. यस अर्शिया, हो गया? ओके ओके, टेक द स्टैम्प टूल. हाँ, क्लोन स्टैम्प, प्रेस ऑल्ट की एंड क्लिक. आप साइज चेंज कर रहे हो? यस. आपकी कॉपी क्रिएट हो रही है, बहुत सारी कॉपीज क्रिएट हो गई हैं. लेयर्स में देखो, लेयर पैनल में देखो, कॉपीज क्रिएट हो रही हैं आपकी. बैकग्राउंड कॉपी बन रही है. मैम वही हो रहा है. अब ड्रैग, जस्ट अ मिनट, एक मिनट. कुड नॉट यूज अ क्लोन स्टेम बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज नॉट बीन डिफाइंड. बेटा आपको ऑल्ट की प्रेस करके सिर्फ क्लिक करना है, ड्रैग नहीं करना है. इरेज ऑल द लेयर्स. बैकग्राउंड लेयर में वापस आओ. इरेज ऑल द लेयर्स. You can drag them and drop on the delete button. हाँ, और राइट क्लिक करके डिलीट लेयर ऑप्शन यूज कर सकते हो. ओके, नाउ प्रेस ऑल्ट की एंड जस्ट क्लिक ऑन द पॉइंट. मैम कुछ नहीं हो रहा. छोड़ दो, ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करके छोड़ दो. ठीक है, नाउ ड्रैग करके देखो, आ रहा है? मैम आपने स्टेम नहीं डिफाइन हो रहा. कुड नॉट यूज द क्लोन स्टेम बिकॉज द एरिया टू क्लोन इज नॉट डिफाइंड. यस हरमन, आपकी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है? मैम मेरा हो गया. अब आपने जो समझाया था मेरे से तो हो गया. अभी हो जाना, ऐसे ही होगा. सी, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? प्रेस ऑल्ट की, क्लिक ऑन द टूल, क्लिक ऑन द प्लेस. नाउ व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर, आपको अपने माउस पॉइंटर में देखो ये नजर आ रहा है. ये माउस पॉइंटर में आपको क्लोन बना नजर आ रहा है. आप इसको कहीं पर भी दोबारा ऐसे ड्रैग कर सकते हो. ठीक है. Okay, let's begin with the new tool, that is your pen tool and path selection tool. Pen tool is used either to draw the shapes or to select the very complex objects. जो बहुत complex objects हैं जिसमें curves ज़्यादा आ रहे हैं, either you can use the pen tool to select those kind of objects, or you can also draw the pen tool to draw the shapes also. So whenever you use the pen tool, just check. यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये पेन टूल. ठीक है, पेन टूल ले लिया. नाउ चेक कि यहाँ ऑप्शन बार में आपके पास क्या आ रहा है, वेदर इट इज अ पाथ और इट इज अ शेप. अगर तो ये शेप है तो आप कहीं पर भी क्लिक करके शेप्स बना सकते हो. क्लिक है, शेप बन रही है. लास्ट पॉइंट जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, आपको वापस वहां आकर शेप फिनिश करनी है. क्लिक है, it is giving you the points. Click here, 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 click here, here, and click on the first point again. It will finish the shape. Again, I'm going to start it. Click here, here. I can click at the multiple points to draw these kind of patterns.
बट आपको वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आके शेप को फिनिश करना है. ठीक है, दिस इज योर पेन टूल. दिस इज टू ड्रॉ द शेप्स. वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आओ and it will finish the shape. Now whatever the color will be filled in these shapes, those colors are defined by using the fill option and stroke option on the toolbar. This is a stroke option or fill option. You can click here and you can choose the color. If you want to have the single color, you can click here. You can have the gradients in the shapes, or you can create your own gradients. I told you earlier how to create the gradients. Click on OK. And you can have the stroke selection. You can have the patterns in the fill. Patterns fill कर सकते हैं जो हमने pattern stamp में देखे. Whatever shape we draw, we can use them. Then we can have the fill colors. Sorry, stroke color, stroke size, stroke style. Then stroke color. So these kind of options are there when we draw the shape. आपको पैटर्न देना है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न हम यूज कर सकते हैं इन स्ट्रोक्स ऑल्सो. क्लिक हियर, दिस जहां मर्जी क्लिक करते जाओ. इट इज गोइंग टू कंटिन्यू द ड्रॉइंग until you touch the first point. Now it is a complete shape. It is used to draw the shapes. Second is it is also used to draw the it is also used to draw the path to select the complex objects. I'm going to this. Okay, now I'm having the pen tool. Now I'm going to use path. Now this pen will draw a path. I'm zooming it a little. Okay, click here. Okay, पहला click वहां हो गया. Okay, click here and turn around like this. I'm going to select this apple by using the pen tool. Now how this pen tool will help me to select these round objects? Clicking here, clicking here, clicking here, here. Now जो आपके points बन रहे हैं, these all points are editable. These all points are editable. आप इन पे click करके path select करके, now I can click, I can go to the path selection. ठीक है, फर्स्ट इज योर पेन टूल. पेन टूल ने पूरा पाथ ड्रॉ कर दिया. नाउ यू कैन select the path. Here, this is the path selection tool. I can click on this path. Now these handles are there. I can use these handles to select the object properly. I can edit these handles. You can press the control key and like this. यहाँ से बाहर आना है. ओके, कंट्रोल की को प्रेस रखो एंड ड्रैग द हैंडल्स लाइक दिस. एंड अगेन इसके अंदर यहाँ पॉइंट चाहिए मुझे, तो आई कैन ऐड द पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट. प्रेस द on control key and drag this anchor point towards out. Now it will select it properly. Press control key, keep pressing and it will edit the handles like this. ठीक है, क्लियर है. लाइन नहीं, आप पॉइंट पे क्लिक करोगे तो इट विल अलाउ यू टू एडजस्ट द सिलेक्शन लाइक दिस. विजिबल है सबको? जी बेटा, इट इज विजिबल. नाउ राइट क्लिक and you can make selection. Now it is a selection. Now I can move it, I can copy it by using the move tool, and I can copy it or I can place it anywhere else.
Now this becomes our selection. This is used to select the objects which are having very complex edges, in which we have to adjust the roundness of the object. मुझे उसके हर एक round, हर एक curve को select करना है properly. So I can use the pen tool to draw the path, and I can use the path selection tool to click on the path and then edit it by pressing the control key. हाँ जी, clear हुआ कुछ? Or should I do it once again? Yes, Arush, Khushi, Janvi, Hardik, is it clear? One option is you can use this pen tool to draw the shapes. Select shape from here. Select the colors, path, stroke color, stroke size. Then you can use to draw it to path. आप shape draw कर सकते हो. ठीक है. Second is you can select the complex objects and by drawing the path. Click here, choose path and select the object. By clicking here, make the handles, keep clicking, make the handles. अगर आपको शेप एडजस्ट करते वक्त कहीं लगे मुझे हैंडल और चाहिए, एडिटेबल हैंडल और चाहिए, एंकर पॉइंट और चाहिए, तो यू कैन add that anchor point by right clicking and choose add anchor point. Now path selection tool, click on the path, it will select the path. Now anchor points are there, press the control key to adjust the anchor points like this. मुझे selection proper चाहिए, इसमें कुछ रह गया. ठीक है. If at any point you need to add the anchor point or you need to remove the anchor point, you can right click. Like यहाँ पर अभी anchor point नहीं है. I'm right clicking on the path, add anchor point. Now anchor point is there. Press Alt key and adjust it. What is this? Okay. Clear है सबको? Is it clear? Similarly, you can delete the anchor point also. Select the path. And if you need कि नहीं मुझे यहाँ से delete करना है, then you can delete the anchor point also. Okay, I think my Photoshop is giving some problem here. So I'm stopping the share here and starting it again. Okay, Anji beta, any doubt in this tool? Pen tool or path selection tool? Anyone? Pen tool to draw the path for a selection or to draw the shapes. Path selection tool to select the path which has been drawn by the pen tool. And you can add the anchor points by right clicking on the path and choose add anchor point option. And if you want to delete any anchor point, you can right click on the path and choose delete anchor option. In your books, underline the use. Pen tool is used to retransform or reshape the part of a line. To use the pen tool, select the pen tool. ठीक है, anchor points appear on a line. Click and drag the anchor points to modify the path. Next is path selection tool में आपके पास बेटा points दिए हुए हैं. Click on a shape. Anchor points will appear on all the edges. The shape can be changed by stretching or deleting the anchor points. Then to stretch the image, simply click on any node and drag the mouse in. But यहाँ पर control key नहीं लिखा हुआ है, add it. Press control key and then drag the point. Press control key and then drag the point. Click on any node, any anchor point. Press the control key and then drag the point to adjust the selection. Then you can add more anchor points by right clicking on the path, choose the add anchor point. It worked later on. Khushi. Okay. Next, delete anchor point. You can right click on the any anchor point and delete anchor point option. तो वहां से anchor point node हट जाएगा.
ओके तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी वहां पे विदाउट एंकर पॉइंट. Next is your text tool that we had done. Next is we are having the shapes tool. Shapes tool is simple है, जैसे हम normally shapes draw करते हैं. In MS Paint or in any other object, in any other application, we draw the shapes. So here also we are having shapes tool, rectangle tool, rounded rectangle, ellipse tool, polygon tool, line tool, and custom shape tool. Rectangle tool, it will draw a simple rectangle, and fill color, stroke color, and the stroke width, these are same. Stroke width, stroke color. Okay, then you want the gradient in the stroke color. I can have the gradient, I can have the texture in stroke color. So like this. If you want to have some rounded rectangle with different color, मुझे इसका fill color change करना है. Now you can see one more thing. अब एक चीज ध्यान रखो, move tool से मैं इसको move कर रही हूँ. Look at the right hand side in the layers panel. Whatever shape we are going to draw, हर shape में आपके पास क्या आ रहा है? अलग layer आ रही है. We are having the different layer. We are having a different layer for every shape. That means we can edit each and individual shape without affecting the other shape. Without affecting the other shape. Okay. Next, we are again having some polygon. Polygon tool is there. This is a polygon, 5-sided polygon is there. Okay. Then you can have the 5-point star here. Option is there. All these are appearing on the different layers. Her shape alag layer pe aa rahi. And you can have the different stroke color or different kind of options. Fill color and stroke color. Width कितनी होनी चाहिए, size. यहाँ से आप width change कर सकते हो object की. We can change the width of the object. We can change the height of the object either by dragging the pointer or selecting the object or retransform. Control T. You can press the Control T to have the transform handles. Like this. Control T, press enter key, it will finalize the changes. But the screen is visible to everyone properly? Just give me an answer. Okay. Next is custom shape tool. Custom shape tool mein you are having the various ready-made shapes available here. See, these are the various ready-made shapes available. You can choose any shape. You can choose the color of the shape and you can draw it like this. Okay, Control T, transform handles, adjust it, change the color, press enter, change the color if you want. I want to have some gradient in it. Fill me, then I'm having the solid color in this like this. तो आप कुछ भी ले सकते हो. Move tool के साथ you can move it. Overlap कर रहे हो. Suppose मुझे ये shape जो star है, star fish के ऊपर चाहिए. तो आप यहाँ पर layers का order change कर सकते हो. You can change the order of the layers like this. अब shape star ऊपर आ गया, fish नीचे चली गई. If I drag it, नहीं मुझे इसको इसके पीछे देना. तो now if I move it, it is going behind the polygon. ठीक है. If you want कि नहीं polygon पीछे होना चाहिए, you can drag it. Now polygon पीछे है, star ऊपर है. Similarly, you can place these things. Click on the shape, then move it. Select it from the layers panel first. जिस shape के साथ deal करना है, उस shape की layer select करनी पड़ेगी. These are the various layers. ठीक है. You can rename the layer. Click here, right click on here. Oh, sorry, double click on the layer and it will give you a name. I'm giving it like is a fish. Okay, I'm double clicking on it. It is a star. If you want to delete any layer, it will delete the object on that layer. Right click, delete layer. It will delete the object on that layer. ठीक है, पूरी layer delete हो गई. Again, I can right click, delete layer और duplicate layer. आपको उसका duplicate बनाना है.
rectangle 1 copy. Okay. Now there are 2 layers having the same rectangle. Okay. Clear? How to use the layers? Layers are transparent sheets that are placed on the top of each other having the objects. They are stacked on the top of each other. Each object can be edited without affecting the other objects. Secondly, you can create the new layer. You can delete the existing layer. Existing layer delete करने के लिए steps क्या है? Right click on the layer and choose delete layer option. And right click on the layer in layers panel. Complete step. Right click on the layer in layers panel. Then if you want to rename the layer, just double click on the layer and type a new name. That is your renaming. Or you can have the options in layers menu. Rename layer, delete layer. Okay? Then if you select any layer, layers menu, delete layer. Sub menu में option आ रही है. Rename a layer, click here. It will give you the cursor. You can rename the layer. Clear है layers का topic? You can use the layers like this. आपने देखा होगा जब हम text use करते हैं, again there is a separate layer. जब भी text insert करेंगे, it will be inserted in a separate layer. Here you can see the separate layer. A layer 1 is created for text. ठीक है? Using layers. Okay, you can use the move tool to move this text. Okay, now I want कि ये fish के पीछे आ रहा है text. I want it कि ये top पे होना चाहिए. I can rearrange the layers. Now it is on the top. Clear? हाँ जी बेटा, clear है using layers? How to use the layers? I want to move the text. Click on the layer, then move it. Change the color of the text. ठीक है, click on the text tool. Now there is a color option. You can change the color. Click on OK. Clear है यहाँ तक? You can give the layer styles. Okay, 2 tools are left only. One is viewing tools, hand tool and zoom tool. This is your hand tool. This is your zoom tool. Zoom tool, when we click, it is used to zoom in like this. Shortcut key, control plus. Control key and plus key from the keyboard. It will zoom in. If I press control plus 1, control 1, so it will give you 100%. If I press control minus, it is zoom out. Okay, it is zoom in. Control 1, 100%. Control plus, zoom in. Control minus, zoom out. And when we are zoom in, जब हमारा zoom in position में है, then I want to move the part of the picture, then I will use the hand tool. Hand tool, like this. To move to some particular part of the picture. To move the picture, hand tool. When the picture is in zooming in option. जब हमारी picture zoom in हो चुकी है, एक window में पूरी नहीं आ रही है, तो you can use the hand tool to move the image. Clear? Anji beta, is it clear? Zoom tool to see a magnified view of the image. Shortcut key में आपको control plus और control minus दिया हुआ है, but control 1 नहीं दिया हुआ. Control 1, control key or 1 key from the 1 number, 1 numeric key. Control 1, it will move, zoom the picture, it will return the picture to 100% zoom. वो 100% पे ले आएगा आपका. Control plus, zoom in. Control minus, zoom out. Yes. And also please underline the points. Photoshop provide various shapes tool. What are the various shapes tool under shapes? कौन से tools हैं हमारे पास? Rectangle, ellipse, rectangle, rounded rectangle, ellipse tool, polygon tool, line tool, and custom shape tool. Underline it. Rectangle, ellipse, polygon, line,
लाइन के बाद कॉमा है, देन राउंडेड रेक्टेंगल एंड कस्टम शेप। राउंडेड रेक्टेंगल एंड कस्टम शेप। बुक में देखो लाइन के बाद कॉमा नहीं दिया हुआ, लाइन इज सेपरेट टूल, राउंडेड रेक्टेंगल इज सेपरेट टूल। मेक करेक्शन, ठीक है। देन अंडरलाइन द यूज ऑफ टू टाइप्स ऑफ व्यूइंग टूल्स, हैंड टूल, जूम टूल। टू टाइप्स ऑफ व्यूइंग टूल कौन कौन से हैं? हैंड टूल, जूम टूल। Zoom tool to zoom the see the magnify view of the image, and hand tool to adjust the to move the image when it is in zoom in option. Next is layers. In the layers palette, you can create a new layer, blank layer चाहिए, so you can click on this new layer button, create a new layer button here at the bottom, delete के साथ. Now layer 1, this is a new layer. I can double click on it. I can give a new name, new layer. ठीक है, दिस इज अ न्यू ब्लैंक लेयर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट है. I can insert an image here on this layer. Place, I want to place an image on this. Place. Now this is placed on the new layer. I can resize it. At the top पे है. If I want to send it at the back, I can drag the layer and send it to the last. Like this. ठीक है, new layer, this option, create a new layer button option in the layers palette, or you can click on layers menu, new option, layer option. Layer menu, new option, layer option. Please underline in your books. Layer menu, new option, layer option. A new layer dialog box will appear. Give a name to the layer and click on OK. So new layer will be created. Next is double. You can also create a new layer by clicking on the create a new layer button and the layers palette. Next, underline the steps for renaming a layer. Double click on the layer name in the layers palette and type a new name. Double click on the layer in a layers palette and type a new name. I will tell you more things about layers in the next class. Deleting layer. How to delete a layer? Right click on the layer and choose delete layer option. Underline the steps. Right click on the layer in the layers palette and choose delete layer option. हाँ जी बेटा, आपका chapter finish है. Any doubt in this chapter? We had used today pen tool, path selection tool. ठीक है, layers we are using, and then we had used the shapes tool also. Any doubt in this chapter? Because tomorrow we will discuss the exercise and question answers. ठीक है, and after that during the Thursday you will have the test of this chapter, and during revision we are going to revise this. Shortcut keys for layer. Layers के लिए कोई shortcut keys नहीं है बेटा. Layers के लिए कोई shortcut keys नहीं है. ठीक है, न्यू लेयर इंसर्ट करने के लिए सिर्फ है, डिलीट के लिए नहीं है. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन टू इंसर्ट अ न्यू लेयर. न्यू लेयर इंसर्ट करने के लिए सिर्फ एक शॉर्टकट की है, दैट इज शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन. ठीक है, डिलीट के लिए नहीं है, वहां पे सिर्फ डिलीट का आप यहाँ से या मेन्यू से करोगे या राइट क्लिक करके डिलीट लेयर ऑप्शन चूज करोगे. हाँ, अगर आप कहोगे मैं लेयर को सेलेक्ट कर रही हूँ और प्रेस द डिलीट की कर रही हूँ, then also it will be deleted. Select the layer, press delete key from the keyboard, it will be deleted. Rename, double click on the layer and type a new name. Or layer menu, rename layer option. Rename layer option. Okay? Clear? Hanji, any other doubt in this chapter? So there are 3 ways to insert a layer. One is create a new layer button on the layers palette. Second, layer menu, new option, layer option.
third control plus shift plus N shortcut key. Okay. Okay, beta. Be ready with your books tomorrow. Tomorrow we will discuss the question answers and exercise. Okay.